Hello, my dear students. Welcome to our channel motivus. P block order lecture series da. So this is the fourth lecture of carbon family. So carbon family le last lecture le nama allotropes of carbon da discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம். We have discussed about the diamond. Diamond is having sp3 hybridization. It is an insulator, hardest substance on earth. All these kind of things we have discussed. Today we'll start with the second crystalline allotrope, graphite. இந்த லெக்சர்ல நம்ம கிராஃபைட்டை பத்தியும் ஃபுல்லர்னை பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கிராஃபைட் you know it is having a layered structure. You can able to see the layered structure, hexagonal layer அப்படியே ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கு கீழே இன்னொரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ லேயர் பை லேயர் ஃபார்மேஷன் will be there in the graphite. We can able to see that ஒரு கார்பனுக்கும் இன்னொரு கார்பனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வரும்? 141.5 picometer. Then ஒரு லேயருக்கு கீழே இன்னொரு லேயர் இருக்குல்ல, ஸோ லேயர் டு லேயர் டிஸ்டன்ஸ் what will be the distance? 340 picometer. We'll see that in detail. What is the electronic configuration? What is the hybridization of carbon in graphite? First நம்ம அது கண்டுபிடிச்சிடலாம். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல கார்பன் நம்மளுக்கு தெரியும், கார்பனுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2 2s2 2p2 இல்லைங்களா? So 1s2 2s2 2p2. This is what the ground state electronic configuration. Now என்ன ஆகுது? இந்த 2s2 ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து 2p க்கு ஜம்ப் ஆகும் இல்லைங்களா? After this jumping, what you are going to get is you are going to get 4 unpaired electron in the excited state of carbon. Fine. So in graphite, what is happening is carbon is undergoing sp2 hybridization. What? Yes, carbon is undergoing sp2 hybridization. Carbon sp2 hybridization undergo பண்ணும்போது there is a problem. You will be having one unhybridized orbital. Initially diamond ஓட கேஸ்ல இருக்கிற 4 எலக்ட்ரானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்த பாண்டிங்ல இல்லையா? It was sp3 hybridization. But in the graphite ல வரும்போது only sp2 hybrid orbitals are participating. That is 3 sp2 hybrid orbitals. ஒரு unhybridized 2p orbital இங்க வேக்கண்டா தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? Just remember, one electron will be free. Free electrons irukka? Yes, irukku. Here it is. Now you can able to see that this graphite is forming 3 sigma bond and 4th electron forms a pi bond. 3 sigma bond form பண்ற இல்லையா? 3 sigma bond form பண்ணும்போது you can able to see that it is gonna have sp2 hybridization. So 4th electron irukku, and the 4th electron will be the pi electron. It will be forming the pi electrons. That is responsible for the conduction of electricity in graphite. And the electron வந்து last electron வந்து delocalized electron ஆ இருக்கும், and the electron is responsible for conduction in graphite. Graphite is a good conductor of electricity. இப்போ புரிஞ்சிச்சுல? Because it is having one unpaired electron. Diamond வந்து insulator தான், non conductor தான். டைமண்டுக்கு unpaired electrons இல்ல. ஓகேங்களா? Now look at that. This is the structure, layered by layer structure. ஒவ்வொரு லேயர், இந்த லேயர் கூட ஜாயின் பண்ணிருக்குல்ல, these are joined together by van der Waals force of attraction. Van der Waals force of attraction holds these layers together. Distance between the layer, as we have said, it is 340 picometer, and distance between two carbon atom, it is 141.5 picometer. We can able to see that in the diamond it was 154 picometer single bond, but when it comes to this graphite, carbon bond length is 141.5 picometer. Now we'll see the uses of graphite. Graphite cleaves easily between the layers, so it is very soft and slippery in nature. For this reason, graphite is used as a dry lubricant in machines running at very high temperature where we cannot use oil. Oil use பண்ண முடியாம இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா graphite use பண்ணுவோம் as a dry lubricant. Why? Because it is soft and slippery, and layer to layer movement is possible in graphite. That is why we are using it as a dry lubricant. Very important. Now we'll be talking about the next allotrope. It is a pure form of carbon, and we can say that this is the synthetic allotrope of carbon. This is nothing but fullerene. So fullerene க்கு ஒரு ball மாதிரி தான் ஷேப் இருக்கும் இல்லைங்களா? இதுக்குள்ள பார்த்தா தெரியும், there is no dangling bonds. ஏன்னா diamondலும் graphiteலும் one dangling bonds will be there.
நிறைய டேங்கிலிங்ஸ் போன் உங்களால பார்க்க முடியும். பட் ஃபுல்லரின்ல அது இல்லை. Now the preparation of fullerene. Fullerene எப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ற? கிராஃபைட்டை we are heating in an electric arc, we are passing gases like helium and argon. So நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? We are getting vaporized carbon. நமக்கு கிடைச்ச vaporized carbon நம்ம கண்டென்ஸ் பண்ணுவேன். கண்டென்சேஷனுக்கு அப்புறம் we will be getting a suit of fullerene. அதுக்குள்ள C60 கொஞ்சம் இருக்கும், C70 கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ குரோமாட்டோகிராஃபிக் டெக்னிக் மூலமா நம்ம குரோமாட்டோகிராஃபி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போறேன். There is a method of separation, chromatography. So chromatography பண்ணிட்டு நம்ம C60யும் C70யும் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். So you will be getting fullerene. This is how you are making the fullerene. Now the property fullerene, it is looking like a buckyball. This is what the soccer ball மாதிரி தான் இருக்கும். This C60 molecule is composed of 20 hexagon and 12 pentagons. Look at that. Is C60 compound, C60 fullerene 20 hexagons இருக்கும், 6-membered carbon cycle இருக்கும், then 5-membered carbon cycle 12 இருக்கும். You can able to see that this is the 5-membered one, this is the 6-membered one. And this carbon, look at that, take one carbon here, and the carbon is surrounded by எத்தனை carbon இருக்கு? This is one bond, this is another bond, this is another bond. So carbon is சுத்திட்டு 3 sigma bonds are there. So you can able to see that carbon is sp2 hybridized. Fullerene graphite carbon is having sp2 hybridization. When it comes to diamond, carbon is sp3 hybridized. And you can see that எத்தனை 6-membered ring இருக்கும்? You know it is 20 hexagons. எத்தனை 5-membered ring இருக்கும்? 12 5-membered ring are there. And the important thing is எப்பவுமே 5-membered ring can only fuse with 6-membered ring. 5-membered ring பக்கத்துல யாரு தான் இருக்கும்? Close analyze பண்ணி பார்த்தேன்னா you can able to see this is a 5-membered ring. 5-membered சுத்திட்டு எப்பவுமே நம்மளுக்கு 6-membered carbon தான் பார்க்க முடியும். Look at that, 6-membered ring தான் பார்க்க முடியும் எப்பவுமே. All the time 5-membered is surrounded by or fused with 6-membered. But when the 6-membered அப்படி இருக்கணும்னு இல்லை, 6-membered can be fused with 6 or 5-membered ring. This is about the structure of fullerene, and it is the only pure form of carbon because they have smooth structure without having dangling bonds. அவங்களுக்கு dangling bonds எதுவும் இல்லை. So it is having a perfect shape. So that is why we are calling that this is a pure form of carbon. Fullerene cage like structure தான். C60 molecule soccer ball மாதிரி shape இருக்கனால நம்ம C60 Buckminster fullerene னு சொல்லுவோம். And the property, each carbon atom forms 3 sigma bonds with other 3 carbon atoms. And a 3 sigma bond form பண்றது நமக்கு தெரியும் already. We have discussed sp2 hybridization தான் இருக்கும். The remaining electron, of course, there is one more electron. Carbon ஓட excited stateல நமக்கு 4 electrons இருக்கும். 3 electron sp2 hybridization involve பண்ணிட்டு there is one unhybridized orbital, one free electron. That remaining electron is delocalized, so which gives you an aromatic character through this C60 molecule. Okay, just remember. So fullerene எத்தனை vertices இருக்கும்னா C60 ல 60 vertices இருக்கும். ஒவ்வொரு verticesலும் யார் இருக்கும்? Carbon atom will be there. Okay, so it is forming single bond as well as double bond. Double bond possible தான், single bond possible தான். Double bond ஓட bond length வந்து 138.3 picometer, single bond ஓட bond length வந்து 143.5 picometer. And spherical fullerene நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? buckyball னு சொல்லுவோம். So buckyball யாரோட ஸ்ட்ரக்சர்னா நம்ம சொல்லிக்கலாம் fullerene ஓட ஸ்ட்ரக்சர் தான் buckyball னு கூப்பிடுறது. ஓகேங்களா? Then if you compare about the stability of these 3 crystalline allotropes, 3 crystalline allotrope பத்தி படிச்சிட்டே இல்லையா? Graphite, diamond and fullerene. Which is more thermally stable? Only one. Graphite is the most stable allotrope of carbon, and therefore its enthalpy of formation is 0. Enthalpy of formation of graphite we have taken it as 0. It is a thermodynamically more stable allotrope. Enthalpy of formation of diamond 1.90 kilojoules per mole. For fullerene, that is C60, the enthalpy of formation is 38.1 kilojoules per mole. So this is all about the important characteristics of this graphite and fullerene. And if you talk about, we know we are having other elements இல்லைங்களா? other elements நம்ம சொல்லிட்டோம் allotropes இருக்கு கார்பனுக்கு, கரெக்ட் தான். இந்த allotropes crystalline allotrope இருக்கலாம்,
amorphous allotrope இருக்கலாம். The crystalline graphite, fullerene, diamond நம்ம explain பண்ணிட்டோம். Then of course we are having amorphous allotrope. Amorphous allotrope பத்தி நம்ம டீடைலா படிக்க தேவையில்லை. Just they are mentioning something, we'll read it out. Other forms of elemental carbons like carbon black, coke, and charcoal are impure form of graphite or fullerene. Carbon black is obtained by burning hydrocarbons in a limited supply of air. So limited supply of airல hydrocarbon ஏதோ ஒரு hydrocarbon நீ burn பண்ணிட்டேனா உனக்கு carbon black கிடைக்கும். Then charcoal and coke எப்படி தான் கிடைக்கும்? You have to heat wood or you have to burn wood or coal, so you will be getting charcoal and coke in the absence of air. Okay, so wood இல்லைன்னா coal நீ high temperatureல air or absence ல heat பண்ணிட்டேனா you will be getting charcoal and coke. So we don't have to worry that much about this amorphous and all other kind of we have discussed earlier charcoal, animal charcoal, wood charcoal. அந்த பாட்டு வந்து நம்ம ரொம்ப focus பண்ணனா we have to focus on the crystalline allotropes. So that's it for this particular session. We'll be coming with the different oxides of carbon in the next lecture. So stay blessed. Thank you.